Dharma Prajtita Kaita Votra Paramo Nirmatsaranam Satam Vejam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayon Mulana Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Imba Pararishvaraha Sadyo Hridya Gurujyatetra Kirtibi Shushrushubhi Stathana Completamente rechazando todas actividades religiosas. Completamente rechazando todas actividades religiosas. Las que son, las que tienen motivos materiales. Las que tienen motivos materiales. Este Bhagavad Purana declara la verdad más alta. Este Bhagavad Purana declara la verdad más alta. La que es comprensible por aquellos devotos. Que es comprensible por aquellos devotos. Quienes son puros en corazón. Quienes son puros en corazón. La verdad más alta es la realidad. La verdad más alta es la realidad. Distinguida de la ilusión. Distinguida de la ilusión. Para el bienestar de todos. Para el bienestar de todos. Tal verdad. La verdad. Saca la raíz. Saca la raíz. De las tres miserias. De las tres miserias. Este bello Bhagavatam. Este bello Bhagavatam. Compilado por el gran sabio Srivyasa. Compilado por el gran sabio Srila. Es suficiente en sí. Es suficiente en sí. Por la realización de Dios. Para la realización de Dios. Tan pronto como uno. Tan pronto como uno. Atentiva y sumisamente. Atentiva y sumisamente. Escuche el mensaje de Bhagavatam. Escuche el mensaje de Bhagavatam. Inmediatamente desarrolla apego al Señor Supremo. Inmediatamente desarrolla apego al Señor Supremo. Dharma Prajita Kaita Vayatra Paramanirma Saranam Sadam Vedam Vastava Vastu Matram Vedam Vastava Matra Vastu Shivadam Tapatayanunam Simada Bhagavati Mahamuni Krite Kingma Pare Ishara Shaddo Didi Avaruddhati Atra Kritivi Sushusubhi Statkana. So, dharma means generally a kind of faith. Dharma. Generalmente, dharma significa un tipo de fe. But actually, dharma does not mean that. Pero en realidad, dharma no lo significa. Faith, you may have faith and others may not have, but that is not fact. Quizás usted tiene fe y todos los otros tienen fe, pero eso no es hecho. That is fact which is accepted by everyone. Either he may have faith or may not have faith. Dharma es un hecho que se puede aceptar o no se puede aceptar, pero que es un hecho. In Sanskrit language, the Vedic literature, dharma means the codes or the law given by God. En el idioma sánscrito, la literatura védica, dharma significa la ley dada por Dios. So one may have faith or one may not have faith. It doesn't matter. The codes or law given by God, that is a fact. Quizás uno tenga fe o no tenga fe, pero dharma significa el código o la ley dada por Dios. Eso es un hecho. Just like the law given by the state, one may not have faith or one may have faith, but it must be accepted. Por ejemplo, la ley dada por el Estado, uno puede tener o no tener fe, pero se tiene que aceptarla. For example, just on the street, we see keep to the right.
this is the law given by the state. So you may believe it or not believe it, you have to carry out. Por ejemplo, en la calle vemos avisos que dicen manténgase a la derecha. Usted puede creerlo o no creerlo, pero usted tiene que seguirlo. So it cannot be changed in any circumstance. No se puede cambiarlo en cualquier circunstancia. Therefore, dharma does not mean a faith. It is compulsory. Por eso, dharma no significa una fe, es compulsorio. So, the compulsory law is that God is great and we are subordinate or servant of God. La ley compulsorio es que Dios es grande y somos subordinados o sirvientes de Dios. You may believe or not believe, the God's law will apply upon you forcibly. Usted puede creer o no creer, pero la ley de Dios se va a aplicar a usted por fuerza. Exactly like the state law. You may have faith or no faith, you must accept it, otherwise it will be forcibly imposed upon you. Por ejemplo, la ley del Estado, usted puede aceptar o no aceptar, pero si no acepta, entonces por fuerza se va a aplicarle a usted la ley. So, dharma, as it is explained in English dictionary, a kind of faith, that is not proper meaning. Por eso, dharma, como se explica en el diccionario, un tipo de fe no es el significado correcto. Dharma means that you are obliged to obey the laws given by God. Dharma significa que obligatoriamente usted tiene que seguir las leyes dadas por Dios. Just like our material condition, birth, death, old age and disease. Por ejemplo, nuestra condición material, nacimiento, vejez, enfermedad y la muerte. So one may say that I do not believe in death. That is false. Uno puede decir que yo no creo en la muerte, pero eso es falso. You may believe or not believe, you have to die. Usted puede creer o no creer, tiene que morir. Similarly, one may believe or not believe, he has to take birth. Simplemente uno puede creer o no creer, tiene que nacer. But death means to give up this body and accept another body. Y la muerte significa dejar este cuerpo y aceptar otro cuerpo. That is very nicely explained in the Bhagavad Gita. Tatha dehantaram prapti dhirasatta namayati. Just like a child, he must accept the body of a boy. The boy, he must accept next the body of a youth. And the youth must accept the old man's body. This is the law of God. You must accept. Eso se explica muy bien en Bhagavad Gita, Tatha dehantaram prapti, que el niño tiene que aceptar el cuerpo del muchacho, el muchacho tiene que aceptar el cuerpo del joven, el joven tiene que aceptar el cuerpo de hombre y el hombre tiene que aceptar el cuerpo de un viejo. Eso es la ley dada por Dios, usted tiene que aceptarlo. And just when this body is no more practically usable, then you have to accept another body and begin a new life. Y cuando ese cuerpo se vuelve inútil, usted tiene que aceptar otro cuerpo y tiene que comenzar una vida nueva. This is the law of nature or the law of God. Esa es la ley de la naturaleza o la ley de Dios. Nature is dull, material. Nature cannot work automatically without the incentive or manipulation of God behind nature. La naturaleza es burda o material y no puede trabajar sin el impulso de Dios o inteligencia de Dios detrás de la naturaleza. Foolish people think that nature is working automatically. That is their ignorance. Personas tontas creen que la naturaleza está trabajando automáticamente, pero esa es su ignorancia. Nature is working under the direction of the Supreme Lord.
La naturaleza está trabajando bajo la dirección del Señor Supremo. That is stated in the Bhagavad Gita. Maya dhakshena prakriti suyati sacharacharam hetu nanena kaunteya jagadvi parivartate. Lord says that under my superintendence the material nature is working, and therefore so many wonderful changes are going on. En Bhagavad Gita el Señor Supremo dice que la naturaleza material trabaja bajo mi dirección y por eso tantos cambios maravillosos suceden. So, nature is working under the order of the Supreme Lord, and we are under the stringent laws of nature. Por eso la naturaleza material trabaja bajo la orden del Señor Supremo y nosotros trabajamos bajo las reglas estrictas de la naturaleza material. Therefore, we are obliged to carry out the natural sequences, just like I already explained, from childhood to boyhood, boyhood to youthhood, youthhood to old age. These are natural laws, and after mature old age, you have to change this body and accept another body. Por eso estamos obligados a aceptar o ejecutar los cambios de la naturaleza material de niñez a muchacho, a juventud, entonces un hombre, y luego vejez, y luego la muerte. Son las leyes de la naturaleza material y tenemos que aceptarla y tenemos que aceptar otro cuerpo después de la muerte. So if we say that I have no faith in the orders of the material nature, I can avoid it, that is not possible. Por eso si decimos que yo no tengo ningún fe en el orden de la naturaleza material, yo voy a evitarla, eso no es posible. So therefore this dharma means you may have faith or may not have faith, you have to abide by the laws of nature. Por eso esa palabra dharma significa que quizás usted tenga fe o no tenga fe, pero usted tiene que obedecer las leyes de la naturaleza. People therefore say, as sure as death, I may think or you may think that don't care for death, there will be no death, but it will happen. Por eso se dice tan seguro como la muerte, porque podemos creer o no creer quizás, pero la muerte va a suceder, eso es seguro. Therefore the conclusion is that you cannot manufacture any laws of religion. Por eso la conclusión es que usted no puede fabricar ninguna ley. Man-made religion has no value. Por eso la religión hecha por los hombres no tiene ningún valor. So man-made religion, there are so many religious systems, Hindu religion, Christian religion, Mohammedan religion, or this religion, that religion. That is a kind of faith. But religion means the order of the laws given by God. Hay tantos sistemas de religión en la tierra, los cristianos, judíos, musulmanos, hindúes y todo. Pero todo eso es un tipo de fe, pero verdadera religión significa las leyes dadas por Dios. Therefore here it is said, dharma projita koitavatra. Koitra means cheating type of religious system. Aquí la palabra kaitava significa un tipo engañadora de religión. Real religion means God is there, I am there. God is great, I am subordinate. I must abide by the laws of God. That is religion. La verdadera religión significa que Dios está ahí, yo estoy ahí, Dios es grande, yo soy pequeño, yo tengo que obedecer las leyes dadas por Dios. Esa es religión. At the present moment, under the spell of illusion in this material condition, we have forgotten our real religion. En la actualidad, bajo el encanto de la naturaleza material, ilusión, hemos olvidado nuestra verdadera religión. Real religion means to revive our consciousness. We say Krishna consciousness or God consciousness, by which we agree
to abide by the laws of God. Verdadera religión significa revivir nuestra conciencia de Krishna o nuestra conciencia de Dios, por la cual estamos conforme o de acuerdo a obedecer las leyes de Dios. So, Krishna says in the Bhagavad Gita, at the end, Sarva dharman parityajya mam ekam saranam braja. He says that you have manufactured so many religious systems, so you give up all this. You simply surrender unto me. En el fin del Bhagavad Gita, Krishna dice que tú has fabricado tantos sistemas de religión, abandona todo esto y ríndete a mí simplemente. The real conclusion is, real religion means to surrender unto God. Por eso la conclusión verdadera significa, o la verdadera religión significa rendirse a Dios. It is explained in another place of Srimad Bhagavatam, Savai Pumsana Paro Dhamma Jato Bhakti Radhokhaje Ahoituki Yapratihata Jinatma Samprasidati. That is first class religion. What is that? Savai Pumsana Paro Dhamma. First class religion, Jato Bhakti Radhokhaje, which teaches us how to surrender to God and love Him. En otro lugar de Srimad Bhagavatam se dice que la religión de la primera clase es esa religión que puede enseñarnos cómo rendirnos a Dios. Ahoituki apratihata jinatma samprasidati. Ahoituki means without any motive. Apratihata, without any checking. Jinatma samprasidati. If you come to that platform religion, then you become fully satisfied. Ahaytuki significa sin motivo alguno, y apratihata sin obstáculo alguno. Jinatma samprasidati. Si usted llega a esa plataforma de religión sin motivo y sin obstáculo, eso puede satisfacerse a usted mismo. Generally, there are four principles in the human society, namely dharma, artha, kama and moksha. Means, first of all become religious, then you solve your economic problem, and then satisfy your senses, and then become one with God. Generalmente en la sociedad humana hay cuatro principios de religión. Primero, que usted se hace religioso, entonces desarrolla a su economía, satisface sus sentidos, entonces trate de fundirse con Dios. Those who are following the Vedic principles, they think like that. Not only they, others also, the so-called religious system, they also think like that. Tanto los seguidores del sistema védico como los seguidores de otros procesos de religión piensan de esa manera, con los cuatro principios. Just like the Christians, they go to church, oh God, give us our daily bread. Por ejemplo, los cristianos van a la iglesia y dicen que por favor Dios, denos nuestro pan de cada día. So this bread supplying business is like that God simply supplies bread and we eat and we enjoy. Este negocio de proveer pan es que Dios simplemente provee, aceptamos el pan y disfrutamos. Similarly, the Hindu system also there is, oh God, give me some money, I am very poor, I am suffering from disease, please cure it. And so everywhere you find some motive in religiosity. También en el proceso hindú dicen que por favor Dios deme algún dinero, también estoy enfermo, por favor cúreme. So religion does not mean to solve the economic problem. Pero religión no significa solucionar los problemas económicos. Therefore, at the present moment, they are becoming godless because now people are advanced in education and knowledge. They think that if I have to ask bread from God,
So why shall I go to God? Let me earn money very nicely and I can purchase bread. Why shall I go to church? Por lo tanto, ahora todo el mundo quiere olvidar a Dios porque ellos son muy avanzados en educación y ellos piensan que porque yo tengo que pedir pan a Dios, es mejor que yo gano mucho dinero, yo puedo comprar mi propio pan y no tengo que ir a la iglesia. On account of this motivated religion, the communists are taking advantage and they're preaching godlessness. Debido a esta religión con motivo, los comunistas aprovechan de eso y predican a una sociedad sin Dios. In communist country, the innocent village people, they go to church and ask for bread, and when they come out of the church, the communist leader asks them, have you got bread? En los países comunistas, la gente inocente de los pueblos de arena van a la iglesia y piden pan de Dios. Y cuando salen de la iglesia, los comunistas dicen a ellos que si tienes pan. So they say, now ask bread from us. Entonces dicen, pida pan de nosotros. So they ask bread, oh communist leader, give me bread. So they supply immense quantity of bread, take as much as you like. Entonces piden pan a los comunistas que, oh líderes comunistas, por favor denos pan. Y ellos proveen una cantidad inmensa y dicen, tome a su satisfacción mucho pan. So then they ask, who has supplied you bread? They say, the communist leader. Entonces preguntan, ¿quién ha proveído su pan? Y ellos contestan, los líderes comunistas. In this way they propagate, now there is no use of going to the church or asking bread from God. De esa manera dicen que la iglesia es inútil, no tiene que pedir pan de Dios. And they also practically see that we in the church, we asked for bread, there was no supply of bread. And as soon as I prayed bread from the communist leader, there are so many bread. Y ellos ven prácticamente que yo estuve en la iglesia, yo pedí pan, pero no recibí nada. De ahora los líderes comunistas me han dado tanto pan. Qué maravilloso. But the innocent people, they do not know that this communist leader has supplied bread not from his father's stock, it is from the stock of God. Pero los líderes comunistas no saben, la gente inocente no sabe que los líderes comunistas han proveído pan no de la bodega de su padre, sino de la bodega de Dios. So they are innocent people, they do not know that actually bread is supplied by God because the ingredients of bread, namely the food grains, the wheat or the pulses, that is not made by communist leader, that is made by God. La gente inocente, ellos no saben que el pan es proveído por Dios, porque y no los líderes comunistas, porque no saben que los ingredientes del pan, como trigo y agua y todo eso, ellos no son, esos ingredientes no se pueden fabricar por los líderes comunistas, sino por Dios. Therefore the conclusion is that if we approach God for some material benefit, we may be cheated at some time. La conclusión es que si queremos acercarnos a Dios por algún motivo material, luego podemos ser engañados. Therefore it is said, dharma projita atra koitava. This kind of motivated religious system is completely thrown away from this Srimad Bhagavatam. Por eso se dice aquí que dharma projita kaito atra, que este tipo de religión con motivo material es completamente botado afuera de este Srimad Bhagavatam. Intelligent person should know that God is supplying food to so many living entities, why He shall not supply me? Personas inteligentes deben saber que Dios provee alimento a tantas entidades vivientes y como no para mí también. There are 8,400,000 forms of living entities. Hay 8,400,000 tipos de entidades vivientes. Out of that, only 400,000
forms are human body. Entre ellos solamente 400,000 son cuerpos humanos. So 8 million means there are fishes, there are trees, there are plants, there are insects, there are birds, beasts, and in this way 8 million. They are getting all their foodstuff supplied by God. Y los demás especies, 8 millones como insectos, pájaros, árboles, peces, bestias, todos, 8 millones, todos reciben su comida de Dios. This morning we are walking on in the park. We saw so many fruits have thrown on the street. That means the birds have eaten them and they have thrown so many. So God supplies immense bread or eatable things without any asking. Esta mañana caminamos en el parque y vimos tantas frutas echadas en la calle. Eso significa que ya los pájaros habían comido y después de comer han echado tantas frutas y cosas en la calle porque sobró. Eso significa que Dios puede proveer tantas cosas a los animales, a toda entidad viviente sin pedir nada. In the African jungle, there are hundreds, thousands of elephants. They eat at a time huge quantity of food, but still they are supplied by God. En la selva de África hay cientos de miles de elefantes. Ellos comen una vez una cantidad inmensa de comida y diariamente, pero sin embargo todo es proveído por Dios. Actually, even from practical point of view, I have traveled all over the world. There are immense places we can produce foodstuff for supplying food 10 times of the whole world population. Y desde el punto de vista práctico, yo personalmente he viajado en todas partes del mundo y he visto prácticamente que hay suficiente tierra para producir 10 veces más comida que es necesario en el mundo para alimentar a todos los seres humanos. So therefore, there is no need of approaching God with a motive for material supplies and material satisfaction. Por eso no hay ninguna necesidad de acercarse a Dios con motivo material para satisfacerse materialmente. In the Vedic literature, we get information. Nitya nityanam chetanas chetananam ekoja bahunam vidadati kaman. God, the description of God is given there, that He is also a living entity like us. He is also eternal like us. Nitya nityanam chetanas chetananam. But what is the difference between Him and us? That is described. Ekoja bahunam vidadati kama. That one, God, is supplying all the necessities of this many. En la literatura védica se da la información o la descripción de Dios, y Él también es una entidad viviente como nosotros, Él también es eterno como nosotros, pero también se da la diferencia, Eko Bahunam Vidadati Kaman, que Él provee todas las necesidades de todas las demás entidades vivientes. So we should not approach God for economic satisfaction or for bread or for food or for anything necessary for our life. Por eso no debemos acercarnos a Dios por motivo de satisfacción de nuestros problemas económicos, para pan o fruto, con cualquier motivo material. God has arranged food for everyone. The aquatics, the birds, the beasts, the trees, the elephants or the other and four-legged animals, and why not for human being? Human being also, those who are uncivilized, still living in the forest, they have no arrangement for economic development, or they do not know, but they have got also food. Dios ha proveído a todas las entidades vivientes, bestias, insectos, pájaros, árboles, todos, y también los seres humanos también. Por ejemplo, todavía hay civilizaciones de seres humanos no civilizados, por ejemplo, en los bosques, ellos no tienen ningún plan para desarrollo económico, pero todavía, sin embargo, viven. Y también para nosotros hay un arreglo, también todo es proveído por nosotros. Therefore, Shastra says,
Tasyaiva heta prajateta kovita nalabhati jad bhramatam uparajatha tallabhati dukkha badannata sukham kalena sarvatra gabhiranam. One should try for developing God consciousness, not for anything else. Because happiness and distress, they come automatically. We haven't got to try for it. En la literatura védica se dice que uno debe intentar desarrollar su conciencia de Dios y ninguna otra cosa, porque en este mundo material la felicidad y la angustia vienen automáticamente, no tenemos que intentar obtenerlos. Happiness, everyone aspires for happiness. Nobody aspires for distress, but distress is forcibly come upon you. Similarly, the Shastra says, as distress come without any desire, similarly happiness also will come without any endeavor. En este mundo material todos buscamos la felicidad y no la angustia, pero no, sin embargo la angustia viene y tenemos que aceptarla. Similarmente, aunque no buscamos la felicidad viene, tanto la felicidad como la angustia vienen de su automáticamente. So now we are in the material world. The so-called happiness and distress will come and go. But the human life, the endeavor should be how to find out or revive our relationship with God. That is our main business. Mientras que estemos en este mundo material, la angustia y la felicidad vienen y van. Pero nuestro negocio, nuestra responsabilidad es cómo revivir, cómo entender nuestra relación olvidada con Dios. They are just like seasonal changes, happiness and distress. Matras parsat sukontiyo, sitasna sikodukkhada. Just like there is winter season, it is pinching, cold. That will also not stay. And the scorching heat, that will also not stay. It comes and goes. Therefore, so long in the material world we are, the so-called happiness and distress will come and go. Don't bother about it. You simply try for reviving your Krishna consciousness or God consciousness. La angustia y la felicidad de este mundo material, en Bhagavad Gita se dice que son como los cambios de las estaciones. Por ejemplo, en el invierno hay frío muy terrible, pero eso no puede quedar, tiene que permanecer, tiene que irse. Y también en el verano hay calor muy terrible, tampoco puede permanecer. De esa manera la angustia y la felicidad de este mundo material siempre vienen y van, pero debemos intentar utilizar nuestro tiempo para revivir nuestra conciencia de Dios. Eso es nuestro verdadero asunto. So, human being has misunderstood the mode of life. They are simply busy for maintaining this body whole day and night. Los seres humanos han malentendido el propósito de la vida humana y están ocupados día y noche para satisfacer o mantener este cuerpo material. So, we should conclude like this, that if God can supply 8 billion types of different lower animals, then why shall not God give their necessities of life to the human society? Por eso, por lo tanto, debemos concluir que si Dios está proveyendo todo para 8 millones de especies de la vida, ¿cómo no los seres humanos también? So don't execute your religious principle for some material benefit, but try to revive your relationship with God and try to love Him. Por lo tanto, no ejecute su principio religioso para algún beneficio material, sino trate de revivir su conciencia, su relación con Dios y trate de amarle. That type of religious system is there in the Srimad Bhagavatam, that there is no motive but to how to love God, that is stated. Ese sistema religioso se encuentra en Srimad Bhagavatam, donde no hay ningún motivo y cómo ejecutarlo se describe aquí. This type of religion means to love God is stated here as Sivadam
taputrayo unulanam. Sivadam means all auspicity, and the threefold miserable condition of life is completely uprooted. Aquí se describe el proceso. Sivadam significa todo propicio y Unulanam significa que se saca la raíz de todas las miserias de la vida material. On account of this material body, we have got threefold miseries within this material world. Debido a este cuerpo material hay tres miserias en el mundo material. One is called adhyatik. Adhyatik means miserable condition due to this material body and the mind. Uno es adhyatma. Adhyatma significa condición miserable debido al cuerpo y la mente. The another miserable condition is adhibhautik, miserable condition offered by other living entities. Otra condición miserable es adhibhautik o condición miserable debido a otras entidades vivientes. And the third miserable condition is which is offered by the nature, just like earthquake, famine, pestilence, and so many other things on which we have no control. We have no control in any kind of miserable condition, especially the miserable condition offered by nature. We cannot avoid it. Y la tercera condición miserable es los desastres ofrecidos o debido a la naturaleza material, no ser humanos, desastres naturales. So therefore, here it is said that if you take up this religious system, means how to love God, then you will be transcendental to all this miserable condition of material existence. Aquí se dice que si usted acepta este proceso de religión como amar a Dios, usted será trascendental a todas las miserias de la vida. And these information, these practices are given in the Srimad Bhagavatam, which is compiled by, not by any ordinary person, but Srimad Bhagavati Mahamuni Krite, the greatest sage, Vyasdev, he has given us. Esta información o estas prácticas son dadas aquí en Srimad Bhagavatam no por ninguna persona ordinaria, sino por Mahamuni Vyasdev, el máximo, el gran sabio. Él nos ha dado esto. In ordinary literature, that full of mistakes and cheating and illusion and imperfectness. Las literaturas ordinarias están llenas de equivocaciones, engaños y todo tipo de errores. Every conditioned soul, as we are, we have got four defects. Namely, we commit mistake. We are sometimes illusioned, and sometimes we do not know properly anything, and still I give my thesis. Perhaps it may be, what is this knowledge? Perhaps. That means cheating. One has sufficient knowledge, and perhaps maybe he is giving knowledge. Como almas condicionadas, todos tenemos cuatro defectos, que cometemos errores, que a veces estamos en ilusión y aunque no tenemos información perfecta, siempre queremos dar nuestra opinión, tal vez quizás puede ser de esa manera. Eso significa que siempre engañamos, porque no tenemos información. And above all of that, we should know that our present material senses are imperfect. Y sobre todo, debemos saber que nuestros sentidos actuales materiales son imperfectos. For example, just like we are very much proud of our eyes, we say, can you show me God? But our eyes are so long perfect as long the light is. Por ejemplo, tenemos tanto orgullo en nuestros ojos, pero nuestros ojos funcionan solamente mientras que haya luz. It is conditional. Therefore, every sense now we are possessing, they are not perfect. Es condicional, por eso todos los sentidos que tenemos ahora son imperfectos. So we acquire knowledge by using our different knowledge, senses. Therefore, because they are imperfect, whatever knowledge we gather by speculation, that is imperfect. Adquirimos conocimiento por utilizar los sentidos y puesto que los sentidos que tenemos son imperfectos, cualquier conocimiento que tengamos es imperfecto.
So if you take knowledge from such personalities who are liberated, then that knowledge is perfect. Al contrario, si aceptamos conocimiento de las autoridades que son perfectos, ese conocimiento es perfecto. This is the process of acquiring knowledge in Krishna consciousness movement, that we receive knowledge from the perfect person. Eso es el proceso de recibir conocimiento, adquirir conocimiento en la conciencia de Krishna, que aceptamos conocimiento de la persona perfecta. Now here it is said that because it is given by the perfect person Vasudev, we should take knowledge from this Srimad Bhagavatam. Ahora aquí se dice que puesto que este conocimiento es dado por el sabio perfecto Vyasadeva, debemos tomar conocimiento de este Srimad Bhagavatam. And the proof is that we have now become godless. We have no information of God. But if you read Srimad Bhagavatam, then immediately you realize God. Y la prueba es que aunque ahora no tenemos ninguna información respecto a Dios, que no estamos en ignorancia, que tan pronto como leamos ese Srimad Bhagavatam, inmediatamente podemos comprender, entender a Dios. Just like you can see in reality that these boys, these girls who have joined this Krishna consciousness movement, because they are reading Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, they are now gradually realizing what is God and what is his relationship with God. Por ejemplo, en realidad usted puede ver prácticamente que los muchachos y las muchachas que se han reunido con este movimiento de la conciencia de Krishna gradualmente se están realizando lo que es Dios, lo que es su relación con Dios. So unless we realize God and our position and we become lover of God, there is no question of peace in the mind. Por eso, a menos que realizamos que es Dios y que es nuestra posición y que nos hagamos amantes de Dios, no hay ninguna posibilidad de paz en la mente. Therefore it is recommended here that if you want real peace in the mind, try to understand what is God, what is your relationship with God, and act accordingly. You will be immediately peaceful. Por eso se recomienda aquí, si usted quiere verdadera paz en la mente, trate de entender lo que es Dios, que es nuestra relación con Dios, cómo actuar de acuerdo a la relación. Entonces usted podrá tener paz en la mente. As soon as you become peaceful, your life is successful. Tan pronto como usted tenga la paz, su vida tiene éxito. Thank you very much. Muchas gracias. You could explain something what the scientists are always talking about, mutation and mutation. That's and variation, and how one species evolves to another species. By the mind, intelligence and ego. Por la mente, la inteligencia y el ego. At the time of death, you think of what you have done all through your life. So, the mental situation at the time of death will carry you to the different form of life as your mental situation. Al morir usted piensa en todo lo que ha hecho en toda su vida y esta situación mental que se crea de esa manera se lleva a usted a su próxima situación o a su próximo cuerpo material puro. We do not see the mind, intelligence, although we say that I have got mind, you have got mind, you have got intelligence, I have got intelligence. But we do not see it. It is very subtle thing. But after the destruction of this gross body, the subtle body carries me to another gross body. No vemos la mente ni la inteligencia, aunque decimos que usted tiene su mente y su inteligencia, yo tengo mi inteligencia y mi mente. Pero a la hora de la muerte, nuestro cuerpo sutil se lleva al cuerpo burdo, ¿o no? Cuando el cuerpo sutil nos lleva a nuestro próximo cuerpo burdo. We have got practical experience. The mind is so forceful that you are sitting here and within a second you can go to your home or homeland, which may be 10,000 miles away, immediately.
Tenemos experiencia práctica que la mente es tan fuerte que aunque estamos sentados aquí en un segundo, su mente puede ir a su patria que quizás de 10,000 millas de aquí. The example is given just like from a garden, rose garden, the flavor is carried by the air and it is transferred to another place. El ejemplo es dado de un jardín de rosas. El aroma es llevado de un lugar a otro lugar. So in this life, whatever mental creation we are doing or creating, that will be carried in the next life. And according to that, nature will give us a body. Si realmente cualquier naturaleza que tengamos en la mente, esa naturaleza nos lleva a nuestro próximo cuerpo y empezamos nuestra próxima vida. So if we think of dog, maybe I am transferred to the dog's body. If I think of God, then I shall be transferred to a God's body. Si pensamos en el perro, podemos ser transferidos a un cuerpo perro, y si pensamos en Dios, podemos ser transferidos a un cuerpo divino. So we have scattered our love for so many things in the material world. We have to collect everything and transfer everything for loving God. That is successful. Hemos dividido nuestro amor en tantas cosas en este mundo material. Tenemos que unir, agregar todo nuestro amor y ponerlo todo en Dios. Esa es la manera de alcanzar el éxito en la vida. So if we think of God, then how we become purified and next we become transferred to the kingdom of God. Si pensamos en Dios, nos purificamos y en la próxima vida nos transferimos al reino de Dios. And if we think of material things, then again we shall be transferred to another material body. Si pensamos en cosas materiales, otra vez nos transferimos a un cuerpo material. This Krishna consciousness movement is for educating people how to think of God constantly. Ese movimiento de la conciencia de Krishna es para educar a la gente cómo pensar en Dios constantemente. And if we practice like that, then after giving up this body, we are going to get a body which is exactly like God. Y si practicamos de esa manera, entonces después de abandonar este cuerpo, conseguiremos un cuerpo exactamente como lo de Dios. This body is called Satchidananda. Sat means eternal, Chit means full of knowledge, and Ananda means full of bliss. Ese cuerpo se llama Satchidananda. Sat significa eterno, Chit significa lleno de conocimiento, y Ananda significa lleno de bienaventuranza. This body, this material body is just the opposite number. It is neither eternal, neither full of knowledge, neither full of bliss. Este cuerpo es exactamente el número opuesto. No es eterno, tampoco está lleno de conocimiento, tampoco tiene bienaventuranza. And if we develop Krishna consciousness or God consciousness,